In the ancient lands of Mexico, the legend of the Tlanchana, an aquatic deity of extraordinary beauty, was told. Her hair, long like the vines in a forest, and her bright eyes made her the most charming of all creatures. Legend says that the Tlanchana was the guardian of the secrets of the water, and that her song, soft like the murmur of a stream, had the power to seduce even the most hardened of hearts. On full moon nights, she emerged from the depths to dance among the water lilies, reflecting upon the surface of the water a mantle of mystery and charm. One morning, very early, a young farmer who every day went in search of his livelihood was walking along the shores of the lake when suddenly he heard for the first time the melodious song of the Tlanchana. Mesmerized by her beauty, he approached the shore and saw her, a beautiful woman floating on the lake's surface with supernatural grace. He was captivated by the enigmatic deity, intrigued by the hypnotic creature. He could not resist her song and headed towards her. Despite the warnings of the wise elders of the town, who had always told of a mysterious woman who came out of the waters to defend what was hers. Until some time ago, sightings were still heard of. It is said that her song mixed with the whisper of the water. Strangely, the victims were always men. Perhaps the Tlanchana continues waiting, patiently. In San Miguel Almaya, legends are part of our identity. Every grandparent, every aunt, every child has their own version. But there's something about the Tlanchana that makes her even more special. Water. It's the most important element for our village. Our ancestors settled next to the lake, shaping our culture and our way of life. The Tlanchana is the protector of this precious resource. Our mother who lives in the waters. She is the being that unites us with nature. But little by little we are losing our connection with our roots. We have forgotten the ancestral meaning of what this being represents. And proof of this are the challenges that our community is facing: excessive urbanization, the shortage of drinking water, and the accumulation of garbage in our natural spaces. This is where creativity and community work assume their power through art. We've decided to take the initiative to intervene in these problems. Principally, the garbage. Art enables us to transform our surroundings. We've collaborated on a series of works inspired by the figure of the Tlanchana or mermaid, as she is more commonly known. And thus we explore her meaning and adapt it to a modern reality. A trash receptacle sculpture to prevent garbage from reaching the interior of the lake and thus promote the correct management of waste. In addition, a mural that represents our oral tradition based on images that can communicate with new generations. An original song, inspired by the legend, which in turn gave rise to a music video, where people with no experience from our community and united by a pride in our roots, gave new life to her story, which is part of the collective memory of an entire town. Community art strengthens identity. Thus, it becomes the perfect means to inspire the preservation and care of the environment. Oigan, fuerte el aplauso. ¡Qué hermoso trabajo! Gracias, Bueno, gracias. casi nos hacen llorar. Vamos, toda esta transición de contarnos la leyenda que es el regalo del pueblo, de la comunidad de ustedes para los mexiquenses, esta tradición oral, con preservar a través de este movimiento que están haciendo
un cuerpo de agua que incluso para nuestros antepasados no solamente era para tomar agua, eran lugares sagrados, eran lugares importantes. Sí. Cuéntenme, por favor. Pues mira, nuestra comunidad es indígena, entonces, pues es muy común que en nuestro día a día se sigan realizando prácticas que nuestros antepasados pues practicaban. Y pues muchas veces no sabemos de dónde viene eso, ¿De dónde provienen? de dónde Sí, provienen estas, pues todas estas prácticas. sí, Entonces ahí es donde entran las leyendas. Yo soy una apasionada de las leyendas Sí. que se cuentan en mi comunidad, porque pues es un pueblo lleno de misterios. Y pues la Tlanchana es, como lo dijimos en el video, la vemos todavía como esa conexión con la madre naturaleza. así Y es. pues nuestro trabajo como colectivo es buscar la manera de que estos lazos permanezcan, de que, pues sí, invitemos a la gente de alguna manera a cuidar lo que tenemos. A respetar también Exacto, sí. este lugar tan hermoso, tan sagrado, esta laguna. Me encantó el proyecto de transformar un contenedor a un personaje de la leyenda de la comunidad, ¿no? Justo por eso la idea de retomar pues la forma de Tlanchana para que fuera una forma de incentivar el correcto manejo de los residuos que se generan alrededor de la laguna, principalmente, y su cuidado. También se hizo una serie de murales que incentivan igual el cuidado del agua, como en esa idea de verlos diariamente y nos sentamos comprometidos como pueblo de cuidar pues todos esos toda la naturaleza que todavía tenemos ahí en la comunidad. Es impresionante, de verdad que me encantó este concepto porque ustedes mezclan, repito, la tradición, pero también el cuidado del medio ambiente y es una forma muy lúdica de enseñarle a la comunidad sin regañarla, Sí, más bien orientarla a través de su tradición, que es lo que les gusta. Sí. La verdad es que es un trabajo impresionante, no sé si quieran también comentar o agradecerle quién hizo toda esa idea, porque a mí me explotó la cabeza al momento de ver la animación y llevarlo a la realidad con los actores. Pues todo esto es un trabajo comunitario, todo el proceso, o sea, desde escribir los guiones, grabar, la música, absolutamente Hasta todo. canción hay, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces, pues el cortometraje, no es cierto, es un videoclip que acompaña la canción. Ya. Se hizo con gente de la comunidad, que en realidad no son actores, que no han tenido experiencia alguna, ni siquiera con cámaras. Mira. Entonces, es un trabajo muy bonito donde obviamente nadie recibe un pago como tal, simplemente es lo que nos mueve, es ese orgullo de nuestro pueblo. Así es. Entonces, sí, es un trabajo muy duro, donde, por ejemplo, en esas grabaciones, desde las 4 de la mañana hasta las 6 grabando seguido, Claro. pero es muy bonito al final ver cómo nuestro pueblo es reflejado pues en distintas formas. Y te digo que cada una de estas producciones se hace con todos juntos. Pues hoy llegamos a muchas personas a través de la televisión con este hermoso contenido y ojalá se quede como ejemplo para muchas regiones de México el evitar contaminar nuestros cuerpos de agua, nuestras zonas boscosas y trabajar en esta asociación entre la cultura y la preservación del medio ambiente. Muchas felicidades de nuevo. Gracias a nuestros amigos de Colectivo Cantos del Maya de San Miguel Almaya. Nos acompañó Paola Olivares y Adrián Casa Real. Un abrazo enorme a este gran equipo. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos más en Emocionate.